మహానటి సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువయ్యాడు మలయాళీ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్. ఇప్పుడు సీతారామం సినిమాతో మరోసారి టాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ను ముందుకు వస్తున్నాడు. డైరెక్టర్ హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్, రష్మిక మందన్న కథానాయకులుగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్స్, ట్రైలర్ సినిమాపై మరింత క్యూరియాసిటీని పెంచగా, మరోవైపు సాంగ్స్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇప్పటికైనా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఆగస్టు 5న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న సందర్భంగా విశాఖలో మూవీ టీం ముచ్చటించారు. చిత్ర హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ మాట్లాడుతూ సీతారామం చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువవుతానని అన్నారు. గతంలో వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ పై నిర్మితమైన మహానటి చిత్రంలో తాను పోషించిన జెమినీ గణేష్ పాత్ర తనకంటూ తెలుగులో ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిందన్నారు. హనుబాయ్ has done this film wonderfully. ఈ నరేషన్ చెప్పినప్పుడు వేరే ప్రపంచానికి తీసుకుపోయింది అనమాట. దట్స్ ద రీజన్ ఐ వాంటెడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ సమ్ వే ఆర్ ఫార్మ్. లక్కీలీ ఐఎమ్ ఆనర్డ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ విత్ దిస్ టాలెంట్. ఇట్స్ మై బ్లెస్సింగ్ అని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నా. రషెస్ చూసినప్పుడు కూడా, ఇంకా నా డబ్బింగ్ నేను చెప్పినప్పుడు నరేషన్ ఏదైతే చెప్పినారో దానికి 100 times హీస్ డెలివర్డ్. అండ్ తప్పకుండా ఇట్లాంటి సినిమా హ్యూజ్ హిట్స్ అయినాయి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో. అదేవిధంగా పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు తెలిసి ఏదైతే ఆ నొస్టాలజిక్ లవ్ ఫీలింగ్ మనం ఎప్పటి నుంచో మణిరత్నం సినిమాలు ఇవన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేసినామో అదే ఫీలింగ్ హనుబాయ్ తెస్తాడనేసి నేను అనుకుంటున్నా ఈ సినిమాకి. అండ్ స్వప్న సినిమా, వైజయంతి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్, దేవ్ increase the scale of their film completely, and this is definitely a theatre watch. So tappakunda August 5th, I encourage all the viewers to watch it in the theatre. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ క్షమించండి, కాసేపు వెయిట్ చేయించాం. We got delayed a little bit. Sorry for that. సీతారామం ఫస్ట్ నాకు మైక్ ఇచ్చారు కాబట్టి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చెప్తాను. 22 సంవత్సరాలు నేను ఇంచుమించు 22 సంవత్సరాలు హీరోగా పనిచేశాను. అండ్ నిజం చెప్పాలంటే ఇది మొదటిసారి నేను ఒక చాలా కీలకమైన సహాయక పాత్ర, సపోర్టింగ్ రోల్ పోషిస్తున్నాను. ఇది నన్ను ఒక కొత్త వేషంలో, ఒక కొత్త రూపంలో చూస్తారు. ట్రైలర్లో కొంచెం చూశారు, ఇంకా చూపించలేకపోయాం. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఏమంటారు, ఈ క్యారెక్టర్ ఒక నైఫ్ ఎడ్జ్ మీద ఉంటుంది, ఎక్కువ చెప్పలేము కాబట్టి ఎక్కువ చూపించలేదు ట్రైలర్లో. బట్ నేను ఎందుకు చేశానంటే ఈ సినిమా నా పాత్రే కాదు, నేను నా పేజీలే కాదు, స్క్రిప్ట్లో నేను మొత్తం చదివాను. మొత్తం చదివి ఈ పాత్ర ఒప్పుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్ అంత అద్భుతంగా ఉంది. ప్రతిసారి చాలామంది రిలీజ్ అప్పుడు, ప్రమోషన్స్ అప్పుడు చెప్తాం, కానీ ఇది మాత్రం వాస్తవం. ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి చిత్రం, ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ నేను ఈ కాలంలో రాయట్లేదండి ఎవరు. ఇది ఏమంటారంటే, ఇది ఎలా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే, దిస్ ఈజ్ అ వింటేజ్ క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ. చాలా పెద్ద స్పాన్లో తీసిన సినిమా, చాలా ఖర్చు పెట్టి తీసిన సినిమా. చాలా మా ప్రొడ్యూసర్స్కి, స్వప్న దత్, అశ్విని దత్ గారికి మీకు తెలుసు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళు ఏమేమి సినిమాలు తీశారో, వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ ఏంటో. చాలా దమ్ముతో తీసిన సినిమా ఇది. చాలా తక్కువ ఇలాంటి సినిమాలు రావటం ఈ కాలంలో చాలా అరుదు. దీనికి కంపారిజనే లేదని నేను అంటున్నాను. నాకు ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు హిందీలో కానివ్వండి, బాలీవుడ్లో కానివ్వండి, అంటే దిస్ హ్యాస్ దట్ వెరీ ఓల్డ్ వరల్డ్ చామ్ అండ్ ఒక ఎపిక్, ఒక దృశ్య కావ్యం అని నా అభిప్రాయం. ఇక మిగతా విషయాలకు వస్తే, నేను స్వప్న సినిమా, వైజయంతి వాళ్ళు డియర్ దుల్కర్తో లాస్ట్ సినిమా ఏం చేశారో మీకు తెలుసు, మహానటి. సో అది ఎంత పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళిందో మీ అందరికీ తెలుసు. తనకి ఎంత మంచి ఫాలోయింగ్ తెప్పించిందో మన తెలుగువారి హృదయాల్లో మీ అందరికీ తెలుసు. అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ నేను తనకి ఈ సినిమాకి తనకి ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, చాలా గర్వపడుతున్నాను. అండ్ మీరు తప్పకుండా నా పాత్రే కాదు, ఈ సినిమాని చూసి
August 5th. చాలా అది ఎన్నో ఫీలింగ్లు ఉంటాయి మీకు. ఇది ఒక మీ కళ్ళకి, చెవులకి, మనసుకి ఒక విందు. అండ్ మీరు మర్చిపోలేని సినిమా. 16 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒకప్పుడు రామ్నే, మీ అందరికీ తెలుసు. గోదావరి అనే సినిమా మీ అందరి మనసులో ఇంకా ఉందని నాకు తెలుసు. చాలామంది అదొక క్లాసిక్ అని భావిస్తారు. ఆ తరం రామ్ నుంచి నేను ఈ తరం రామ్కి ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను చెప్తున్నాను ఇది ఈ తరానికి సీతారాముల ప్రేమ కథ ఒక దాన్ని మించి ఒక క్లాసిక్. అంటే ఒక గోదావరి, ఒక మరో చరిత్ర, ఒక గీతాంజలి, ఆ సినిమాలు స్థాయిలో ఉంటుందని నా అభిప్రాయం. అండ్ మీ అందరినీ థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ స్క్రీన్ ఫిల్మ్. మేము ఊరికే చెప్పట్లేదు. కొన్ని సినిమాలు ఈజీగా మనం ఫోన్లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, టీవీలో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, కానీ ఇది మాత్రం అనుభవించాలంటే పెద్ద స్క్రీన్ మీదే అనుభవించగలరు. సో I encourage you and I request you all to support us, give us our love, and trust me, you will fall in love with this film. Thank you, Andy. I'm giving the phone to our dear, the phone. Mic. ఫోన్లు వాడి అసలు పాడైపోతున్నాం అండి. మైక్ని మా లక్ష్మికి ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సుమంత్ గారు. Good evening, everybody. How are you guys? Fine? How's the trailer? You like it? So, it's my first Telugu film, and the kind of love that I've been receiving in the past 1 week, it's just incredible. I think I'm very lucky, chala lucky to play Sita Mahalakshmi. When I got this role, I never imagined that, I fell in love with Sita Mahalakshmi, her journey, the way the film has been shot at various multiple locations. We have Kashmir, Sonmarg, Sidpur, which is in Ahmedabad, and Russia, Hyderabad. So I'm so happy to be a part of this film. You must have seen it in the trailer. The cinematography looks amazing. We have Vinod sir, who's done an incredible job. Hanu sir, I will forever be grateful to Hanu sir because he offered me this role which is written once in 10 years, 15 years. So I think I'm really the lucky one, the blessed one to have gotten this character. Also, for any girl to start her Telugu debut, what else do you want? You want Vaijayanti Films, the biggest banner. All I wanted was Hanu sir, was a great director. He's the king when it comes to, visuals and the way he writes his dialogue. It's very poetic and very lyrical. And then we have Dulquer Salmaan opposite me playing Ram. I honestly, every time I go back to Mumbai, people are like, how did you get that, Mrinal? Sita Garu, it's such a prestigious character to play. And I'm 100% sure, as much as I loved playing Sita Mahalakshmi, you guys will also fall in love with the way she loves Ram and her entire journey. And I feel like, guys, do you agree with me? There is little bit romance. The graph of the romance has gone down, right, after COVID. So I think it's high time we needed a romantic film in the theaters. So here we are presenting Sita Ramam. There are stories, there are great love stories, and then there is Sita Ramam. So please, August 5th it is. I really request you guys to go and watch it and let me know what you feel. Having said that, this film wouldn't be complete without Rashmika, who's not here with us, Gautam sir, who's not here with us, Sumant sir, and Tarunji. Thank you. Really grateful for you guys to be a part of this film. And I'm just signing off saying, how do you end it? Itlumi Sita nahi. Itlumi Sita. Your Sita. Mahanati time lo, I fractured my leg. Very bad timing. Just when the film was about to release.
and I couldn't do this wonderful promotional tour in Andhra. And I have a special love for Vizag. Very early in my career, my third or fourth film, we came and shot here, and I loved the people, I loved the food, I loved the beach. So it gives me great joy to come back to Vizag. And Vaijayanti Films is like family to me. After Mahanati, when they offered me this film, I knew it was going to be something special. I knew it will be, they'll take the best care of the film and of me and all the actors. For the type of film this is, if you look at it, it might seem just like a love story, but as producers, they believe so much in the story that they'll give it everything. So if you see, this is a very big scale film. It's shot across India and Russia, and it's shot in period. It's got 1965 to 1985 as a period in the film, and they don't compromise on anything. And the director Hanu sir, who is one of the most passionate filmmakers I've worked with, this seems like his dream film, his ultimate film, his ultimate love letter to cinema. I keep asking what he's going to do after this because he's so consumed in this film. So, and like when I did Mahanati, and you know, Telugu audience didn't know me at that time, my filmmakers and my producers always, you know, had great actors, great talent, beloved actors of Telugu cinema support the film, so they'll watch it and maybe see me in the process. So at that time, Vijay and Samantha came in and played those amazing roles in that film. And I think that brought more people to the audience and helped introduce me to people. And again, this time we have Rashmika, we have Sumant Anna and Tarun, and this huge cast, and my wonderful leading lady, Bunal. So I think every time Vaijayanti always gives me the help and support of all these amazing artists so that the audience can get to see me in this character. So it's going to be a very special film. I'm very sorry that I'm not speaking Telugu, but now I can understand very well. So any questions you ask me in Telugu, I'm very confident I can reply. In my head, I want to reply, but I'm very scared I'll get the grammar wrong or something. But I think one or two more films, Telugulo matladtam. Is that correct? Yeah, okay. Also, I want to say no to single plastics. This is something I personally believe in, and it's amazing that Vizag is a plastic-free city, and it makes me love Vizag even more. Thank you. So guys, I support the environment, and I make sure that I carry my bottle and say no to plastic, and keep your city clean. And it's lovely to be here, and thank you. Vizag, Vizag is a plastic-free city, so I'm really happy and proud about that. I wish that I go back to Mumbai and I try spread the same thing. Yeah. ఈ పాస్ట్ జూన్ 5th వాజ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ డే. అప్పటి నుంచి వైజాగ్ ఒక ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ సిటీగా మొదలుపెట్టారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్, మా సీతారామం టీం నుంచి నా నుంచి మనవి, లైక్ మన ఎన్వైరన్మెంట్ కోసమే కాదు, మన ఫ్యూచర్ కోసం సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ని అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ప్రొటెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్ యూ అండి. అది ఎలిమినేట్ చేయండి. Single use plastic should be banned, and very proud that Vizag is a plastic free city. Thank you. గతంలో విజయ్ దేవరకొండ, ఇప్పుడు మీరు కూడా ఇక లవ్ స్టోరీలు చేయను అన్నారు కదా, ఏంటి కారణం? ఏం పర్టికులర్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా? No, not that I will never do. But I think now I'm being
known as a romantic hero, I'm always in love stories. So I want a break. As an actor, I want to try different things, and I want to surprise all of you. So you don't expect that, oh, Dulquer Salman's coming, it must be a love story. So hopefully I can keep surprising you with different types of cinema, different genres, different characters. It's a classic love story. I think even at that time I didn't want to do one more love story, but I think this is so classic. It'll be a classic love story in Indian cinema. Is my feeling, and all of us who worked in the film, I think we all feel the same way. So I feel like I wanted to make one more exception before I stopped doing for some time. But I think you'll remember this character Ram and the film, and of course Sita Mahalakshmi and Vishnu Sharma and everybody. But it'll be something very memorable. It's a film I could not say no to, not because Vaijayanti, but because I love the script so much. సో మహానటి ద్వారా తెలుగు స్ట్రైట్ ఫిల్మ్ తెలుగు. No, I enjoy doing straight films. Also because it's when as actors when we perform, it's nicer to do one language. Oka Bhasha is easier to emote. Even when you perform, because you are believing what you're saying. When you do bilinguals or anything, the dialogue will keep changing, so it becomes more difficult. Not difficult, some not as from the heart. So I love doing a straight Telugu film. I've committed one more. Hopefully next year I'll start doing it. మేడం టుమారో మీ How do you celebrate coming birthday? Tomorrow is your birthday. The I think this being on a set, doing your promotions of the film that you've almost worked for like almost 2 years, this is the best birthday gift ever. And the return gift that you can give me is by showering lots and lots of love. I think for any artist, the best way to celebrate their birthday is to be on set, either facing the camera or talking about the characters that they have played in the past, and celebrating the releases. That's it. That's how I want to celebrate. More than a love story, there is this very important war that's happening in the film, in the background. We are all army men in the film. Me, Sumantana, and obviously many other actors that you'll see. And in the middle of that, there is this letter and this couple, these two people communicating. So there's a lot more than just a simple love story, which is why it is mounted so big. It's such a big setup because we recreated a 1965 war. It's not just today's war. So when we're shooting in Kashmir and everywhere, it's all period, weapons and jeeps and everything we had to take and set up. So only Vaijayanti Films will do that much effort to capture that period correctly. So this is definitely more than what any of you will expect. I think when you on August 5th, when you watch this film, I think the first 5 minutes itself you'll realize wow, this is not just a love story. Little personal kind of question, but wanted to know. నా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళతో అందరితో నేను టచ్లో ఉంటానండి. థ్యాంక్స్ టు whatever there's few good things about social media. Okay, not few, okay, little more. నేను లిమిట్గా వాడతాను, బట్ థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా వీఆర్ ఇన్. నేను కాలేజ్ చిన్నప్పుడు కొంతమంది లైక్ మిస్ అయిపోతాం, టచ్లో ఉన్నాం, కానీ ద పీపుల్ దట్ మ్యాటర్ ఐఎమ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ టచ్ విత్. Grateful. So I have changed so many schools in my life that I have like best friends from every school, like 11 schools, 11 best friends. Not because I was naughty, I was not thrown out. Let me clear this. My father, he just retired now. He used to work for a bank, so every year it was his transferable job, so I had to get into new school. So somewhere down the line, I found my friends on social networking sites, and they were like, Mrunal, we never heard your voice. How come you became an actor? So because I was so quiet, underconfident, shy, little coy, and very extremely naive. But now when I meet them, they're like, Mrunal, you're a different personality altogether. You talk so much, like we have to shut you up.
So it's really lovely to have found them. And the best thing was when I met my best friend after like 14-15 years Through social media. through social media. Amazing. And it was lovely, yeah. It was really lovely. But that period, you know, every day I used to think about my friend. Her name is Dipti Gupta. She's a doctor now. It was so lovely to. I mean, we lost contact. We did not have phone numbers at that point of time. But suddenly, when you know Facebook and other social media sites were there available, I just typed her name and I found her, and that joy that I had on my face was incredible. And I remember I told my father, I was dancing, I said, Dad, I found my childhood best friend. Wanted to know about this emotion. Sorry? Wanted to know about Yes, this emotion. and then also I found out my childhood crushes. So then I was like, let this be crush only. But then there were a lot of confessions that happened that person also had a crush on me. So I was like, now I'm an actor. You know, now my choice Less is chances. differ. Sorry. Yeah. But so this is the fun Thank bit. you. Thank you so much. was 7 or 8 years old. We shifted from Kerala to Chennai. So I lost touch with all those UKG first standard sort of friends. And I think after 17 years or something, I think through Facebook, I found a few. I still haven't found all of them. I met one. It was a very awkward meeting because I went very excited because like I thought when we were that young we were really good friends. But the meeting was really strange. We didn't have anything to discuss in common, and I just wanted this meeting to get over. But there are still some friends that I'm looking for sure. I hope you find. Guy people want to trace maybe because so generally I am on flight mode most of the time. Like I was వేరే సినిమా స్టోరీ రాస్తుండే నేను స్వప్నాదత్ గారు వైజయంతి బ్యానర్ నన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చేసింది ప్రమోషన్కి రావాలని చెప్పేసి. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ ద గై సంబడి హ్యాస్ టు ట్రేస్. ఎనీ రియల్ లైఫ్ లవ్ లెటర్స్ మీరు చెప్పచ్చు మీ లైఫ్లో అంటే మీరు బాగా రాస్తారు కదా కథలు. అది నేను సినిమాలో రాస్తాను, రియల్ లైఫ్ లవ్ లెటర్స్ ఎవరికైనా రాస్తారా? లేదు, నేను మా తాతయ్యకి రాసేవాడిని. బట్ లవ్ లెటర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. I'm getting love letters now after I've become an actor and I'm married and have a child. So something I did wrong. Either I entered the industry too late or I got married too early. Very interesting love letter. Interesting love letter. I can't remember. I think maybe when I was 10 years old, I got it wasn't really a letter. It was a letter, but it didn't really say anything except like love, 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 love. And it was anonymous.